It is needless to say, point to start that many social creatures we cannot survive without society. And a person who does not live in society, either he is a ghost or beast. Beast of especially that is called forest can survive without its houses, but they stay in dense cave, guha, or in the forest is a locality that you is getting. So we especially must see thing. No? We must think that is called as we are creature of environment, but especially we are is getting some element of our environment. I should share with you something most important point. The person who are candidate for the SSC examination or other examination respectively, it will be highly helpful. I have consulted to see many paragraphs and many things, but you will get to see only one paragraph. Another sorrowful matter I should share with you something that is called paragraph. You are getting portion based paragraph, but you must not that is called a write paragraph like a composition, and paragraph should not have paragraph. Paragraph especially should be written maybe one page, 1.5 page you are offending, but it should you should not cross the limitation, because if you cross this limitation you may not get highest mark. For this is the reason I should share with you something as you are getting environment pollution. Pure water is another is the name of pure water is life. We cannot deny this thing, as you especially drink water is 24 hours. You may not drink water 24 hours, but especially the person who are passenger of bus, truck, car, etc. The passenger especially who are going here and there by airlines, the passenger especially who are coming and going by trains, especially at night, they need water at night. By day they need. So this water can be polluted in various ways. I have already given video in this section, but I need to discuss some point. On the basis of this point, you may write something, you may make sentence you are getting. Dead cows are thrown into water. Many justice, especially animals of the forest who are dying here and there, this and that, like dog, goat, or cow, buffalo, or something like that. And this especially that is called, this especially I should share with you, and this is the bodies are thrown. In the period of coronavirus, it is extremely painful matter, shameful matter, sorrowful matter. That is called the person who died. Many bodies were thrown into water for fear of life, and even some bodies especially are kept near graveyard in the forest locality here and there, this and that. Thus especially that is called, thus especially they polluted the environment. Toxic materials of especially mills and factories which are mingling with water, polluting it. Human garbage especially is also responsible for polluting water, and garbage of especially that domestic animals which enter into water. Throughout the whole country there are many unsanitary that is called toilet or latrines, and the response is their natural call here, and thus this thing mingle with water and water is polluted. And garbage of justice different mills and factories including toxic materials are being thrown into water, thus water is polluted. There are many causes. I do believe one matter that you have understood is this thing. Air is another element of our environment. Air can be polluted in different ways. When the dead bodies of especially dead cows, goats, ram, buffalo, fox, jackal, rats, cat, hare, khargosh, or you are getting dog, etc. This and that you see are being kept beside the road here and there, this and that, especially that there is none to bury them. Of course in the chain that they become fat by fat, full jai, this and that is they swelled up, full jai. After this and that, especially the whole body of that creature becomes what dangerous thing, and mixes especially the smell mixes with air, thus air is polluted.
In which and that if the person who have that is called is a sound healed by taking is such kind of thing, I mean inhaling is this, I mean air, this air, they may be sick, may suffer from various kinds of diseases and distress. On the road, some snakes are seen who fall down under especially bus, truck, car, etc. And they are especially being kept their dead body, I mean that dry up by the help of the sun, in which and that air is polluted when this especially bad smell mingle in with you are getting with especially whistling, I mean air. Beside and moreover, there are many poultry farms in this country. Poultry farm we are getting, and especially we are also just getting other especially that thing that is called like cow sheds or something like that. You see the bad smell especially from poultry, the bad smell especially from cattle, which especially mingle with air. Thus, air is polluted and it is high, that is called seriously harmful for human body. Public may be sick by inhaling নিঃশ্বাস গ্রহণ করে of polluted air. Without sound, it is impossible on the part of us to speak. তোমাদের আমি যেটুকু বললাম, যে কথাগুলো বলতেছি, তোমরা কিন্তু এই প্যারাগ্রাফটাই ধরো তোমার পরীক্ষায় আসলো কথার কথা। আমি 100% কাউকে নিশ্চয়তা দিতে পারি না, কিন্তু তোমরা এই যে কথাগুলো লেখলা, যেমন ওয়াটার পলিউশন, এয়ার পলিউশন, সাউন্ড পলিউশন, সোয়েল পলিউশন, এগুলো কিন্তু তুমি প্যারাগ্রাফের তৈরি করতে পারবে না। তুমি ঢালাভাবে লিখবা, এই এক একটা পয়েন্টের উপরে কয়েক লাইন করে লিখলে হয়ে যাবে, প্রশ্ন যে কটাই থাক না কেন। এখন প্রস্তুত যা আছে এখানে তুমি 2-4 লাইন কম বা বেশি লিখলা বা তুমি কিছু নিজে তৈরি করে দিলা, তাও হবে, সমস্যা নাই। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে প্যারাগ্রাফের জন্য প্যারা না হয়। I think you have understood this matter. So sound, you have understood this thing, and special toxic materials of mills and factories which are being kept under open sky. Bad smell mixes or mingle with air, thus air is polluted. With it we are finding some other problems, especially that is called garbage of hotel, garbage of justice human waste, garbage of justice especially houses, etc., which are especially being kept under the open sky, thus especially air is polluted. I do believe one method that you have understood is this thing about air pollution. Sound. Without sound, it is impossible on the part of ourselves to survive in a society. Within, you cannot tell that I shall not speak with anyone, not a single sentence within 24 hours. The person especially who are soft spoken, যারা মৃদুভাষী আছে, কম কথা বলে, তাদেরও কিছু না কিছু কথা বলতে হয়। So we must speak, of course, especially that is called speak. In the time of speaking, we should create sound. But especially when sound is essential to exchange our feeling, willing, emotion, thought, conception, ideology, philosophy, mentality, everything what not is without speaking. We cannot survive in society, family, environment, with all that by the help of pressure gesture, ইশারা ইঙ্গিত দিয়ে, or beckoning, how long can you pass, ইশারা ইঙ্গিত দিয়ে আমরা কতটুকু সময় অতিক্রম করতে পারবো। And therefore we must speak especially spontaneously to express our idea. Now human especially that is called he has human hearing power. This particular power I should share with you all, that you is getting can tolerate, that is called 45 decibel. এটাকে হলো সময় কি বলা হয়, একক বলা হয়। কিসের একক? সাউন্ডের একক। সাউন্ডের একক অর্থ কি? একক ছাত্রছাত্রীরা বুঝে বলে আমার মনে হয়, ওদিকে যাব না। অফকোর্স স্পেশাল our here is can't tolerate this thing, but especially if 100 of drums, 25 drums, 30-40 drums are beaten at a time, on that particular time it becomes impossible on the part of us to stay that place. Of course
And besides especially that, airport, Dhaka International Airport, Shahjalan International Airport, Hadrat Shamrat International Airport in Chittagong, other airport is throughout the whole world. Each of the airport is especially, there are so many houses near the airport, and there are many insulin especially machine, and এটা এই মেশিনটা ব্যবহার করা হয় যেন সেখানে সাউন্ডটা, আওয়াজটা বাসার ভিতরে ঢুকতে না পারে। বাসার ভিতরে ঢুকলে ওখানে বসবাস করা যাবে না, ঘুমানো যাবে না, ঘুমানো তো যাবেই না। এয়ারপোর্টে যে আওয়াজটা হয় সেটা যে কত বড় আওয়াজ সেটা আমরা কম বেশি জানি, অফকোর্স Therefore, this machine is being used everywhere of the world, so that especially it can control the sound. By this especially we can get rid of sound pollution. Now, most important point is getting sound pollution in fishing market, sound pollution especially at railway station. Sound pollution can be seen especially that bus station. We are getting terminal. Sound pollution can be seen is especially that is called where so many rickshaws wait, as well as CNG etc. And CNG owner especially asks, where will you go? This and that, of course, it is called sound pollution. In developed countries of the world, sound pollution cannot be heard. But in developing country, of course, we can get this particular opportunity to enjoy sound pollution. And in this and that justice, especially hearing power of a person will be out of his order if he listens such kind of sound more than 70 decibel. On that time, that particular guy or person may be deep, not dumb, deep হয়ে যেতে পারে, অর্থাৎ কানে শুনবে না। Of course, we cannot especially that is called survive in the society and country without the soil. Soil are being used especially for growing different kinds of food, fruits, gardens, fish that is called we are also finding here, pond, tank, canal, etc. That is called soil are essential part. Without especially soil, we cannot survive in Bangladesh, So we need this soil everywhere. But this particular soil, of course, especially are essential, and this soil may be polluted in different way. As I told something about especially that is called air pollution, water pollution. These elements, what I told, may make especially soil polluted. How? If dead cow is especially kept on a place, dead bodies of different cows and domestic creatures, human waste, public especially waste, as well as especially other thing, formidable thing you are getting, and this thing especially that is may make especially soil pollution. And sometimes especially that particular place হবে না, room হবে। যেমন এই বেঞ্চে কোনো বসার জায়গা নাই, there is no place to sit on this bench, এটা ভুল সেন্টেন্স। কি বলতে হবে? there is no room on this that is called especially bench to sit on। তোমরা যারা পরীক্ষাতে মনে রাখতে হবে তোমাদেরকে sit on। I think you have understood this matter। তাহলে তোমরা কি লিখবা? there is no room, place লিখবা না। আবার অনেকে প্লেস লিখতে চায় প্যালেস লিখে ফেলে, PALAC, প্যালেস অর্থ রাজপ্রাসাদ। Whatever you are getting, there is a difference species. You are getting tiger, you are getting bug, beauty bug or the sarpoka. Tiger you are getting that is called bug. Go. This is the difference between the two. So let us be careful who are students who have interest to build their careers in the manner to go ahead depending on the merciful mighty Allah. Soil especially that is called may be poisonous one, and on that place if any plants especially are planted, যদি সেখানে কোনো গাছ লাগানো হয়, that particular plant may not grow at all. Maybe especially that is called plants of flowers, maybe plants of you are getting 12 মাসের আম,
যেই আমগুলো 12 মাস পাওয়া যায়, যে আম কতগুলো আছে 12 মাসে পাওয়া যায় আম, এটাকে পাবনার আঞ্চলিক ভাষায় বলে দেখলাম আমি সেদিন, দেখলাম তো না, শুনলাম বলতেছে 12শে। আমি বললাম এটা কী আম, হোয়াট ইজ দি নেম অফ দিস ইস ম্যাঙ্গো? হি সেড, seller said, Barushi, especially I could understand is one point I should share with you something. It means this mango can be obtained 12 মাস. One of my student is especially who is a big merchant. I had to go to his shop one day, but especially he entertained me by the help of this mango. Where have you gotten this mango? Sir, আমার গাছ আছে। How? And especially he said 12 মাসে আমরা আম পাই। We get mangoes 12 month. In this year I should share with you something especially that is called tree fair. Tree fair you are getting, that is called Saskanopi. Trees, mango trees are obtained here. এখানে যে গাছের মেলা হয়েছিল, ওই গাছের মেলাতে সেখানে এই 12 মাস পাওয়া যায় এরকম আম গাছ ছিল। যারা পারো তোমরা ছাত্ররা পারলে একটা দুটা গাছ রোপণ করো, টবেও রোপণ করতে পারো এবং তোমার বিল্ডিংয়ের ছাদেও রোপণ করতে পারো টবে দিয়ে। এবং ওয়াটার, you need to use this water to get mangoes you are getting 12 মাস. This is the especially wonderful gift of Allah that you are getting. Many fruits which are waiting for us all who would be able to enter into Jannat of Allah, of course there is getting. And thus soil, especially I told you about soil pollution. Sheshilikba, we can conclude this, especially this thing, that the element of our environment like water, air, sound, soil, we can control it easily by being conscious. From grassroots level to higher level, people of the society can be conscious to control it. Thus, especially environment pollution will be, that is called solved. এবার একটা জিনিস তোমাদেরকে বলবো, সেটা হলো যদি এনভায়রনমেন্ট পলিউশন তোমাদের পরীক্ষা আসে তাহলে তোমরা কী লিখবা? ধরো যাক ওয়াটার আসছে, ওয়াটারে লিখবা। এয়ার আসছে, এয়ারের সম্পর্কে লিখবা। সাউন্ড আসছে, সাউন্ড সম্পর্কে লিখবা। সোয়েল আসছে, সোয়েল সম্পর্কে লিখবা। কিন্তু এখন তুমি যদি এনভায়রনমেন্ট পলিউশন পুরোটা লেখো, একটা আসছে, এই 4টা নামের মধ্যে একটা আসছে, একটা লিখতে হবে। আর তুমি যদি প্যারাগ্রাফ বানায় তুমি 4টা লেখো, এটা একটা কম্পোজিশনের মতো হয়ে যাবে। এখানে কিন্তু তোমার ভালো মার্কস পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই। যা চাওয়া হয়েছে তুমি তাই লিখবা। যদি জিজ্ঞেস করা হয় তোমার নাম কি, তুমি তোমার বাবার নাম, বাপদাদার নাম বললে কোনো লাভ হবে না। সেখানে যা চাওয়া হয়েছে তোমাকে তাই লিখতে হবে। ডোন্ট স্পেশালি দ্যাট ইজ ক্রস ইউর লিমিটেশন you are getting. Man is especially free person by the help of his birth. জন্মসূত্রে আমরা স্বাধীন ব্যক্তি, but we cannot do whatever we like most. You are free person, you cannot fly in the sky. You are free person, you cannot sleep on the cheek of any person. You are free person, you cannot jump especially from the roof of your building. That you are free person, you cannot jump into the Bay of Bengal or Atlantic Ocean, Pacific Ocean, etc. You are free person, you cannot embrace a snake is around your neck. You are free person, you cannot go before a tiger and to tell Mr. Tiger, how are you? I have come from the district of Shirazganj Bhavna to meet with you and take my congratulation. তুমি যদি হ্যান্ডশেক করতে যাও এই বাঘের সাথে, তুমি চিন্তা করে দেখো বাঘ তোমাকে কয়টা বাজাবে। Of course, especially tiger is very ferocious creature you are getting, but there are some foreign especially tigers who are pet tigers, যেগুলোকে লালন পালন করা হয়, পালে মালিক ওখানে গেলে। আমি দেখলাম সেদিন একটা বাঘ বেরোনোর পরে মালিকের সাথে বাঘটা কোলাকুলি করলো, মালিকের হাতের সাথে হ্যান্ডশেক করলো। তাহলে এটা কিন্তু প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হয়েছে। I should share with you something, but normally you cannot go in front of a tiger. In front of you are getting tiger, of course you should be careful. So in the time of writing such kind of thing, you should be careful. I do believe this matter that you have understood this thing. Food adulteration, তুমি লিখবা খাবারের নামগুলো, কিছু খাবারের নাম উল্লেখ করতে পারো, ভেজিটেবল নাম উল্লেখ করতে পারো,
ইত্যাদি ইত্যাদি। এর হওয়ার কারণটা কি, এর প্রতিকার কি, কীভাবে আমরা এটাকে এই সমস্যার থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো, কিভাবে আমরা এখান থেকে সমস্যা থেকে বেরিয়ে সুন্দর একটা জীবনযাপন করতে পারবো, এটি হলো ফুড অ্যাডাল্টারেশনের কাজ। এবং কারা করতেছে তাদেরকে ধরতে হবে, তাদেরকে প্রয়োজন হলে পানিশমেন্ট, সাজা দিতে হবে, তোমাকে মনে রাখতে হবে এটা। এনভায়রনমেন্ট পলিউশন, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। জেন্ডার ইজ এ ডিসক্রিমিনেশন। জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন কিন্তু ডেঞ্জার ডিসক্রিমিনেশন নয়। ডেঞ্জার শব্দের অর্থ হলো বিপদজনক, আর জেন্ডার অর্থ হলো কি, চিহ্ন। জেন্ডারের বাংলাটা হলো চিহ্ন। এখানে কিসের চিহ্ন, কী চিহ্ন? তোমার গায়ে একটা কালির দাগ দিলা, মাথায় একটা লাল কালিতে দাগ দিলে এই চিহ্ন না, এইটা ওই চিহ্ন না। এটা হলো নারী এবং পুরুষ। আল্লাহ পাক দুই দলকে সৃষ্টি করেছে। Allah especially created two parties in this world, of course, that is called as a, what is called man and woman. Man and is a woman, of course, Allah decorated the whole world by creating is a man. Allah especially marvelously decorated the whole world by the help of is a woman. মহিলারা সৃষ্টি না হলে আমাদের বাসা বাড়িগুলো এত সুন্দর থাকতো না, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতো না। অফকোর্স এর ইজ গেটিং, অ্যান্ড পৃথিবীতে এমন একটা মহিলা পাওয়া যাবে না যে মহিলার কোনো গুণ নাই। আল্লাহ পাক প্রত্যেকটা মেয়ে মানুষকে একটা না একটা গুণ দিয়ে সৃষ্টি করছে। প্রত্যেকটা মেয়ে মানুষকে, একটা মেয়ে মানুষ না যে মেয়ে মানুষটাকে তার গুণটুন নাই, তার যে কোনো একটা দিকে তার গুণ অবশ্যই আছে। আমরা দোষ দেখতে যাব না, দোষ দেখতে ডেল কার্নেগি বলেছে, স্রষ্টা যদি অপেক্ষা করতে পারে মৃত্যু পর্যন্ত, আমি আপনি কেন তার দোষ ধরতে যাব? তাকে সময় দিয়েছে আল্লাহ পাক হওয়ার জন্য, পবিত্র হওয়ার জন্য, পরিত্রাণের জন্য, ফিরে আসার জন্য খারাপ পথ থেকে। আল্লাহ যেহেতু সময় দিয়েছে, সেহেতু আমরা এই সুযোগটা কাজে লাগাতে পারি। দিস অপরচুনিটি ডাজ নট come of course especially every day and every time you are is getting. জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন অর্থ হলো নারী পুরুষের বৈষম্য। Well, from the period of IMA Jahiliya অন্ধকারের যুগ in Arabian society, I should share with you this gender discrimination started. And on that is the particular time, if any female child used, that is called is would born, and on that is the time these female children were killed or they were buried, especially. Firstly and secondly, some parts of India, I should share with you something. Childbearing is the mother, especially when she becomes pregnant, of course, and she is checked up. যদি দেখে যায় এই ওনার চেক করতে যে কী আছে ওনার পেটে, শিশু সন্তান আছে, 1 মাস হোক বা 2 মাস হোক, শিশু সন্তান নারী, তখন ওখানে ভ্রূণ নষ্ট করে দেওয়া হয়। কেন ভ্রূণ নষ্ট করে দেওয়া হয়? কারণ ওদেশে মেয়েদেরকে বিয়ে দিতে প্রচুর যৌতুক লাগে, গরিব মানুষেরা এই যৌতুকগুলো দিতে পারে না, এই জন্য ভ্রূণ নষ্ট করে দেওয়া হয়। এইভাবে যদি চলে, একসময় দেখা যাবে ওই দেশে আর যুবকরা কোনো নারী পাবে না বিয়ে করার জন্য। এই প্র্যাকটিসটা আসলে হারাম। This and that, of course, there is getting, I should share with you something. It is totally haram. It cannot bring any haram. Gender discrimination especially started before the birth of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Women are treated as inanimate object. I should share with you one thing, this and that. A woman would be able to utilize, that is called get husband, more than 1, 2, 3, 4, etc. A woman especially would be able to pass his private time with a handsome, especially young man, to be pregnant and to become a special mother of handsome sons or daughter. It is called IMA Jahiliya. And especially this thing started to see there in our society who are poor and pauper and needy, they also just think in the joy. Women means especially female children means a kind of a burden at the age of 13 to 14 or 15 to 16 especially, and she should be married up.
and in the and that on that time she especially cannot get maturity mentally, physically, psychologically, geographically, personal. And in the and that especially that school she is a child, and by being a child she is especially going to mother of another is a child. Gender discrimination in Bangladesh starts especially from the very beginning of birth. Where it is poor and pauper family where there is a superstition, prejudice, kusanskar against especially female is a person. Of course, you are getting in the and that especially that is called is a and sometimes especially some poor father, poor mother is called is her daughter. ভুলে যাও না তুমি মেয়ে মানুষ, don't forget you are মেয়ে মানুষ, you are especially that is called female person. Why it is why will you scold your son daughters, and if your son is does 10 mistake is you can do not tell anything, but if your daughter especially doesn't do anything, if she speaks a bit is loudly on that time you take is stick to beat her. But in our society and country, gender discrimination is going on wholesale rate. And with the passage of time, our female personality who are gaining education, who are going to be established in the society properly and perfectly, adequately, exactly, and they are not victim of gender discrimination. Gender discrimination. And they are especially that is called is getting job in our country, especially our Prime Minister is a woman. We are also just especially getting many women is in this country who are DC, many women in this country who are SP, many women in this country who is judge, many women in this country who are magistrate, many women in this country who are school teacher, college teacher, university teacher, many women in this country who are banker, many women in this especially country who are doing many good actions for the betterment of the society. I should share with you one thing, especially wife is a banker. She goes to office in the morning taking especially a packet of food, tiffin carrier. She says that especially prayer is in the bank, and especially in the afternoon before sunset or after sunset she returns. Her husband especially service is holder, maybe NGO, that when he returns is at 10 or at night, and getting up very early in the morning he goes to his work. দুজন তো ঝগড়া করার সময় পাবে না, ঝগড়া করার সময় পাবে, কথা কাটাকাটির সময় আছে তাদের? নাই, সময় নেই, etc. This and that you are getting. I should share with you one thing to make you understand is especially a man is who has only one daughter. I should share father is very especially big boss is of a company, mother is especially senior bank officer. When mother is she comes especially home, she brings lot of files in order to amend this thing what she could not see do in the back. বিশাল কাগজপত্রের বোঝা নিয়ে মা চলে আসেন। Father especially that is called as she comes at night, and she also brings especially that is called as a lot of the papers to make it clear or correct especially, and mother is sits in a room, father sits another room. Daughter is goes to mother and says mother, let us take our food, I am waiting for you. Mother says you may take your food, I shall especially take my food after the completion of this work, Jantrik Jivan. And the special girl goes to her father and said, Father, let us take our meal, I was waiting for you. Mother tells child, you may take your food yourself, and especially we will be able to speak together on Friday, because Friday or Saturday today we get leave, and except 2 days I cannot budget any time for you. That particular person or person or daughter, maybe daughter or son, it is not a question, but may suffer is psychologically, because especially that is called the attraction, affection, and she cannot desire from such kind of especially person. But I need to share here, an ideal brain is the workshop of devil, always mostisko shaitanadda. For this reason, our male and especially female person should have work
of course, in that is the family, there cannot have been any kinds of conflict issues. So gender discrimination cannot come there on. But because of gender discrimination, especially many girl children of this country at the age of 13 to 14 or 15, after her first menstruation, she is married up. And after this in that she is to go leaving her school to her husband's house. She is to cook food, she is to just take care of the family members, etc. This and that, and she becomes especially tools especially for all the members of the family. Husband cannot raise any voice because it's for fear of mother and father. In each and that her education is stopped totally. In my college, I told the students, especially of mine, female student, the person who are married, of course you should not discontinue your studies. Yesterday I met with the justice, especially that school girl. She was coming with me. I was coming to college. I said, especially, are you a student? Yes. Which class? She said, I appeared at the SSC examination. Then, where are you going? She said, I am just going from my social body. 15 থেকে 16 বছর 14-15 বছর বয়স হবে মেয়েটা। And what does your especially wife husband is do student where in Rajshahi? But you may especially that is called continue studies after getting the result. You may come especially either with your husband or with your father to meet with me. You may come to meet with me especially either with your husband or just especially your father. After your result, it will be highly helpful and get admitted yourself. Since you got married, you can continue your studies. You must not discontinue. But I should share with you one thing. There are so many meritorious students in our country from primary section, secondary section, higher secondary section. There is meritorious the person who are getting environment, parental care, as well as especially that is called family support. They are gaining proper education, higher education. They are establishing themselves properly and perfectly. They are not victim of gender discrimination. Because of gender discrimination, of course, especially premature old age will come. Akal বার্ধক্য আসবে. Number 1. Number 2, especially that person, girl, will be shall have to bear skeleton body. তার শরীরটা হয়ে যাবে চর্মসার অর্থ হলো চামড়া হাড়ের সাথে লেগে গেছে। She will lose her mental peace, etc. On that time, her especially mind will tell to study, but she will not be given any time to study at all. That you know. Before his marriage, husband said yes, and you will be allowed to studies as much as you like. That is called as she can. But after his marriage, she changed his decision, and told his especially that is called as wife, you do not need to study. You do not need to study. On that very day, I should share with you something special. I spoke with a wife of a shopkeeper. Up to which class did you study? She has one son, one daughter. She said it's SSC. Then, didn't you get admitted yourself? No. What is the qualification of your husband? She said her husband especially failed SSC examination. I said you can get admitted yourself under Bangladesh Open University. মহিলাটা বলল যে আমার স্বামী চায় না আমি কলেজে ভর্তি হয়ে পড়াশোনা করি, কারণ আমি যে তার থেকে উচ্চ কী হবে সার্টিফিকেট দিক থেকে যে বড় হয়ে যাব, আরও নিজে ছোট হয়ে থাকবে, হাজব্যান্ডগিরি দেখাতে পারবে না, এটাই বুঝতে পারলাম কোথা থেকে। I said yes, whatever is might be I could understand this matter. You may consult with your husband if you are permitted to see both of you may be student. Can't continue studies especially and on Friday only, and thus your sons and daughter will be benefited. Because parents are the root of education, and introduction of a woman is must in a family for her children. মায়ের ভূমিকাটা অনেক বেশি থাকে পরিবারের জীবনের জন্য। অফকোর্স ইউ ক্যানট deny. For this reason, I should share with you one thing, this and that, there should not have been any gender discrimination in this world, because especially if you cannot think the society or a family without women, without female person, of course there is getting. Suppose young man who is service holder,
coming from your service, can you cook your food? No, you need your companion. It does not indicate that your wife will perform slavery coming to your house and she may continue her studies properly. You may engage especially that working class ladies who would be able to cook the food of your family. But when your wife will get time, of course she can work sometime, but it should not be like a dazari. এটা যেন ঘানি টানার মতো না হয়. Of course you should have friendship. Look at the special life of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, of course, you are getting with especially Hazrat Aisha, Ma Aisha. She used to just make bread. ওনার সাথে বসে বসে তিনি রুটি তৈরি করতেন। রুটি ওই যে ছাকা দেওয়া হয় কিসে, তাওয়াতে। এখন কেবা বুঝে টুঝে কিনা, যেখানে রুটি শেখা হয় ওখানেই করতেন। দু একটা মাঝে সাথে পড়ে যেত, হয়তো আইসে একটু দুঃখ পেতেন, রুটি পড়ে গেলো আগুনের মধ্যে বা এখানে শিখনে। মোহাম্মদ ইসলাম বলতেন, ডোন্ট বি স্যাড ফর দ্যাট পার্টিকুলার পিস, তুমি দুঃখ পেও না ওটার জন্য, যেটা পড়ে গেছে তো গেছে। However, it might be indicated that look at special life of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khulafa Rashidin, Abdul Qadir Jilani rahmatullah, how they passed especially their day-to-day life. You have no any right at all to beat your wives. However, it might be the person who are sadist শব্দের অর্থ হলো যারা অপরকে দুঃখতে আনন্দ পায়। স্যাডিস্ট শব্দের অর্থ কি? যারা অপরকে দুঃখতে আনন্দ পায়। আমি মিস্টার হাজব্যান্ডকে বলবো, তুমি যে তোমার স্ত্রীকে পেটাও, মারো, তোমার আরেকজন যদি এসে তোমাকে এরকম করে পেটায় কেমন লাগবে? একদিন একটা লোক ভাড়া করে তুমি পেটন খাও, ভাড়া করে একটা লোক সারাদিন তোমাকে কয়েক ঘন্টা পিটাবে, তুমি তাকে সারাদিনের খরচটা দিয়ে দিও, তুমি সেদিন বুঝতে পারবে যে পেটন খাইলে কেমন লাগে। স্যাডিস্ট শব্দের অর্থ হলো যে অপরকে দুঃখ দিয়ে আনন্দ পায়। কিন্তু তুমি যে মানুষের গায়ে আঘাত করো, তুমি যদি সে আঘাতটা নিজে পাও কেমন লাগবে একটু লক্ষ্য করো, দেখো, বোঝো। কোনো ক্ষমতাই কিন্তু চিরকালের জন্য না, কোনো ক্ষমতায় না। কারুন ধ্বংস হয়ে গেছে, ফেরাউন ধ্বংস হয়ে গেছে, সাদ্দাত বেহেশত বানিয়েছিল, সে ধ্বংস হয়ে গেছে। এভাবে পৃথিবীতে যত বড় বড় লোক আছে, নেতা আছে, এটা সেটা আছে, রাষ্ট্রনেতা হোক আর যত বড় কিছু হোক না কেন, যত বড় ধনী হোক না কেন, সে কিন্তু মৃত্যুর কবলে একদিন ঢলে পড়েছে, তার সমস্ত বাবুগিরি শেষ হয়ে গেল। আর তোমাদের যে সমস্ত মানুষেরা আপনারা আছেন, আপনার নিজের যে সমস্ত লোকজন কর্মচারী আছে, কাজ করে, তাদের উপর অত্যাচার অবিচার করবেন না। কারণ ভেবে দেখেন, আপনি যদি ওনার কর্মচারী হতেন, আপনার সাথে যদি এরকম ব্যবহার করা হতো, আপনার কাছে কেমন লাগতো একটু ভেবে দেখেন না। আপনার ভিতরে মানবতা নাই, মানবতাটা একটু কাজে লাগান না। কর্কশ ব্যবহার দ্বারা তো কোনো কিছু হয় না। কর্কশ ব্যবহার দিয়ে মানুষের ঘৃণার পাত্র হয়, কিসের পাত্র হয় না? শ্রদ্ধার পাত্র হয় না। Whatever it might be, I should share with you something especially this and that. Look at the autobiography of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, autobiography of Khulafa Rashidin. The husband is Mr. Husbands who are listening is my voice. আপনারা খালি একজন ব্যক্তির জীবনী পড়েন, একজন ব্যক্তির জীবনী, উনি হলেন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ওনার জীবনের আদর্শগুলো মেনে নেন, আপনার জীবনে কোনো দিন দ্বন্দ্ব বাসবে না। There will be no special conflict in your life that you are getting. Look at special Hazrat Fatima, how he passed especially his life. Look at Hazrat Rahima, how especially she behaved with her husband. আমাকে আমার এক ছাত্রী বলেছিল যে স্যার, হজরত রহিমা তো 18 বছর সেবা দিচ্ছে, হজরত রহিমার তো অনেক গুণাবলী ছিল, আমার মধ্যে কি 1% থাকবে না? I told special her, you may follow Hazrat Rahima. You may follow Hazrat Rahima. She suffered this much long 18 years. She was not artificial, commercial, superficial, cruel-hearted.
that you are getting shared humanity in the and that you married the person who got ticket of heaven from mundane world. Thus you can amend yourself and especially stop gender discrimination from the society. And you may think, of course, if you face such kind of special thought and conception situation in the society, gender discrimination, you can take necessary steps to give punishment to that guy who is performing such kind of anarchism, terrorism, misperson, unhappiness, distress, agony, etc., especially in the society. Thus you can amend that particular person. And Mr. Sadist should be beaten, especially mercilessly. And in order to teach this thing, one thing that you have body, your wife has also body. You are a special human being, she is also human being. তুমি যেরকম মানুষ, তোমার স্ত্রীও তেমন মানুষ। তোমার স্ত্রী বালুর বস্তা না যে তুমি বালুর বস্তার উপরে লাঠি দিয়ে আঘাত করলা, নিজের গায়ে একটা আঘাত করে দেখো কেমন লাগে। আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড দিস ম্যাটার ইজ অফ পার্সন। লাস্টে একটা কৌতুক বলা যাক। এক লোক তার স্ত্রীকে চরমভাবে প্রহার করত। লোকটা থানায় গিয়ে বললো ওসিকে, ওসি সাহেব এরকমভাবে তো স্বামী অত্যাচার করে। স্বামীকে ডাকাইছে, কেউ পার তুমি অত্যাচার করো নাকি, মারামারি করো নাকি? বলে কেন মারছো? বলে আজকে ছিল বউ পিটানো দিবস। বলে তাই নাকি? বলে হ্যাঁ। কালকে এসো তুমি, কালকে তোমার সাথে আমার জরুরি কথা আছে, ঠিক আছে ওখানে। যার পরে ওসি সাহেব কী করলো, একটা ব্যাট নিয়ে চরম হারে পিটাইলো, এমন পিটাইছে সে মাটি থেকে উঠতে পারতেছে না। তো ওসি সাহেবকে বলতেছে ওই লোকটা, আজকে কেন আপনি আমাকে মারেন, কী দোষ করলাম আপনার কাছে? বলে আজকে হলো স্বামী পিটানোর দিবস। তুমি কালকে বউ পিটানোর দিবসে যেরকম তুমি মারামারি করছো, আজকে স্বামী পিটানোর দিবস। তোমার যতদিন বেঁচে থাকবে আমার এই পেটানোর কথা তোমার মনে থাকবে। আর আমার সাথে যুদ্ধ করতে যদি আসতে চাও আসো, সমস্যা নাই, আমি তোমার সাথে যুদ্ধ করব। তাহলে এরকম যারা বউ পিটানো দিবস মনে করে স্ত্রীদেরকে আপনারা অত্যাচার অবিচার করেন, মারামারি করেন ইত্যাদি ইত্যাদি, তারা স্বামী পিটানো দিবসগুলো যদি আমাদের মহিলারা গ্রহণ করে একত্রিত হয়ে 100 মহিলা যদি একত্রিত হয়ে স্বামী পিটানো দিবস যদি ঠিক করে এবং মানুষ ভাড়া করে নেয়, তাহলে আসলে বুঝতে পারবে যারা মানুষের প্রতি মানুষ অত্যাচার করে, যে মানুষকে আঘাত করলে তার কতটুকু আঘাত লাগে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।